भाई जनाब अली स्वागत है आपका ट्रैवल विद कियान में। आज करेंगे बात कश्मीरी खाने के। कश्मीरी खाना बिल्कुल जायके से ही शुरू होता है और जायके पर ही खत्म। सो टुडे इट्स ऑल अबाउट होम कुक्ड। जबरदस्त किचन में टपक पड़ो और किचन से ही शुरुआत करेंगे। कश्मीरी रिश्ता जिसको हम मीट बॉल्स कहते हैं, जो शादियों में बनता है वो स्पेसिफिक होता है, बट हम लोग घर में भी बनाते हैं, चाहे चिकन के बनाए या मटन के बनाए। फाइनली इट्स कश्मीरी मटन मीट बॉल्स। वीडियो एंड तक देखें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें हमें फेसबुक पर। बिल्कुल एंड तक देखें, तब आपको पता चलेगा ट्रेडिशनल घर में कैसे बनाते हैं। देयर इज अ डिफरेंट प्रोसीजर जो लोग शेफ्स शादियों में बनाते हैं, लेकिन हमारा घर में भी हम बना सकते हैं, जो हमारी माएँ बहनें बनाती हैं और हम भी बना सकते हैं भाई। सो लेट्स गो। Something typical homemade rista. Ristas are typically meatballs which are made mostly in traditional marriage ceremonies or traditional food called Wazwaan. Delicious hote hai bhai, crazy. Food freaks can enjoy this vlog today. I'm not a foodie, but I've just dedicated a small video for my beloved Kashmiri friends and the community who's connected over here from all around the world. So what we're gonna do is we're gonna talk about rista and homemade. There are two different things. First, Wazwaan is a proper gathering when you're celebrating someone's marriage, and there are proper team called chefs. They are summoned together and they cook 30 to 40 dishes, and 300 to 400 people eat it together. That's called traditional Wazwaan. And there are two things. First, but you can also make rista in your home simply, but I'm not going to compare this video to anyone because foodies know better than food. But I'm going to talk about simple how you can prepare homemade rista. Okay, so before we go, we're going to tell you about the equipments. जिसका आपको प्रिकॉशन करता है, the things which you have to take precautions. First and foremost, you need to make sure you have your own kitchen. Because अगर मम्मा साइड में हुए तो तुम्हारा गेम ओवर हो गया, वो तो करने ही नहीं देगी। तुम ये गंद फैला रहे, वो गंद फैला रहे, कितनी गंद फैलाओगे, कितनी चीजें निकालोगे, कितने मसाले, ये नहीं डालना, वो नहीं डालना, so you would not be able to experiment. Ha! So guys, let's step into the kitchen. So as I have stepped into the kitchen, I have to make sure everything is clean. Otherwise mom is gonna throw me out of the kitchen. भैया ये बहुत बड़ी मुसीबत होती है, because mom's the queen of the kitchen, the king, the owner of the kitchen. So somehow I've managed to get inside the kitchen. So I have a wooden block, which is the traditional thing on which we chop the meat. That's called takta. So on the basin you can see this is the circular block of wood on which we have to keep meat or mutton pieces so that we can chop them with the knife called shrak. So we call it takta. Here comes the takta, now the mutton, and now my hands. So small pieces would be picked up. We have to make sure if there's any bone in the mutton, that gets taken out of by chopping the mutton. So ये है traditional way. So finally I was busy. I was just trying to not entertain you. आप देखो क्या क्या कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को हंसा भी रहा हूँ और आपको information भी दे रहा हूँ. What else do you need, guys? So I'm chopping this mutton. So this is the first process. You have to chop the mutton completely and make it a paste. It's not that paste because there is grinding or mincing properly left. So that is going to be the next step. This is the round-shaped stone which is called oakley. So technically oakley आज से बना है कश्मीर में neem. In Kashmiri we call it neem. जो neem है, this oakley है, the stone bowl which we have, we're gonna put the boneless meat into it. Now what we're gonna do is we would start grinding, pounding or mincing the meat. So for that you need this. Right, but if you watch the video of Wazwaan, which is in my counter list, you will see a big Thor hammer. So that's called goshpur, because that's meant for professionals. Wazas, the chefs, but this is meant for unprofessionals. So first and foremost, बात है कि इसको कहते हैं छोटा. So it's like a wooden mallet which is used to mince the mutton. So once we start the grinding, we add a lot of spices. We add cardamom, we add green cardamom, we add kind of garam masala डाल देते हैं. We add turmeric, we add red chili powder, and we mix it and keep grinding it. We add garlic to it, and then we give it a shake. The color of the meat changes. It goes to pink, then it goes to saffron color. Some of the people also add saffron to it. So आधे मसाले पहले डाल देते हैं मिक्स करने के लिए. Then if you are in home, अगर आपने फैट ले रखा है, थोड़ी सी चर्बी वो डाल दी थी. अगर आप प्रेफर नहीं करते हैं तो आप एक अंडा डाल दें उसमें. जैसे कि आप देखेंगे वीडियो में हम अंडा डाल रहे हैं.
So भैया, to give it a proper shape, and once you have the round balls ready, ठीक है, then you have to go for the boiling section. So you just have to add water in the pressure cooker and keep it for 10 minutes boil karo. After the boiling, the meat, it's kind of it hardens. It's like size increase हो जाता है meatballs का. Then you also can add more spices, like same spices फिर से डाल दो to make it a gravy. Yeah, there's another option. You can also chop the 2 onions and तड़का लगाते हैं normally. So you can add them in a frying pan and put the ristas in that. Add a bit of the same water goes into it. Keep it boiling for the next 10-15 minutes. So ristas are ready. बट मेरा सजेशन है भैया, होममेड रिश्ता तो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं. आई डोंट थिंक दे आर गुड इन टेस्ट. क्वालिटी क्वांटिटी मैं आई एम नॉट अ फूडी, आई एम अगेन सेइंग, बट मुझे लगता है अगर खाना है ना कुछ, तो वाजवान ट्रेडिशनली जो शेफ्स होते हैं उनके घरों में खाओ, या तो किसी कश्मीरी दोस्त के घर, हमारे घर आओ यार. जब हमारी शादी होगी ना तो यू कैन कम एंड इनवाइट यू एंड आई विल गिव यू अ लॉट ऑफ रिस्तास एंड गुस्ताबास. एनीवेज, वो जब होगी तब होगी. फिलहाल होप आपको वीडियो अच्छा लगे, एंड प्लीज भैया दबा दो यार, ये सब्सक्राइब बटन दबा दो. For God's sake, press it and press the bell icon and keep your love and support for Positive Kashmir. नहीं तो यहाँ से पड़ेगा छोटा. Anyways, Allah Hafiz.